Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por allá, que estamos en otro vídeo de Genshin Impact. Y señores, bueno, ha salido una misión temporal para poder obtener realmente, no sé si es la skin esta. Creo que sí, o sea, vista previa de Diluc. Y encima a Diluc yo lo tengo, por lo tanto vamos a ir a la misión Ilusiones del pasado y al viñedo del amanecer, que lo tenemos justamente pues allí. Vamos a ver qué ocurre con esto. No sé lo que va a durar. Espero que no dure mucho, la verdad, pero coño, vamos a intentar ir lo más rápido posible. Hostia, pues estaría muy guapo conseguir eso de Diluc. ¿Qué queréis que os diga? Así que vamos a ver. Después de eso, mi intención es terminar otra misión de Arconte, que es la que estábamos haciendo en el anterior vídeo. Pero coño, esto la verdad es que no me lo esperaba. Así que bueno, pues si ha salido esto, se aprovecha y catapum. Están pegando tironcillos, y no me gusta. Vale, a ver, 70 metros. Uf, supongo que voy a empezar hoy a beber agüita, Bueno, hoy, o sea, me refiero. En algún momento voy a beber agua porque... A ver, estamos aquí. Good day to you both. It's been quite a long time. You're looking well as ever. To what do we owe the honor today? Important business to discuss with Master Diluc, I presume? Solo queríamos un jugo. That's right. Adeline, since we've run into you, maybe we could just get you to help us with this one. We always miss the winery's discount grape juice, so this time we decided to come here early. Can you reserve a bottle for us? We'll pay a deposit, just name the price. Of course I can, and no deposit necessary. But I'm afraid you might be in for quite a wait. Dawn Winery's discount grape juice takes a long time to make. Every summer, Master Diluc handpicks 2 barrels of the finest grapes to turn into juice. What? Why sell the good stuff at a low price? Shouldn't the best grapes be the most expensive? Master has never explained his reasoning. If I had to guess, the discount could be a marketing technique. Special deals always attract customers. Perhaps Master hopes to increase the popularity of fruit juice so that people have more options when it comes to drinking. It makes an ideal alternative for the heaviest drinkers because they won't get drunk and start causing mischief. At the same time, those who don't drink alcohol get the chance to try something new. ¿Y eso no es malo para el negocio? Master Diluc isn't all about money. I think he would prefer to see people drinking in moderation than chase bigger profits at any cost. Imagine if everyone could just enjoy a nice glass of wine and have a good time while keeping their wits about them and not creating trouble for others. Now, wouldn't that be a miracle? Wow, Master Diluc's such a thoughtful guy. So, is Diluc picking out this year's grapes right now? Not just yet. He has a few more issues to sort out first. He'll start the process as soon as those are out of the way. If you're interested, I'm sure Master Diluc would be delighted to see you and hear your thoughts. ¿De qué asunto se trata? As you know, whenever Master Diluc catches wind of any unsavory guests showing up in Mondstadt, he takes it upon himself to go and greet them in person. He should be somewhere near Falcon Coast. I'm not sure how long he'll be. In the meantime, would you like to take a seat inside? I have to stay here and wait for some other guests, but Hilly and Mako will be glad to take care of you. Unsavory guests? What is that supposed to mean? Supongo que tiene que ver con el trabajo de media jornada de Diluc. Huh? You mean the dark and evil Abyss Order are up to no good again? In that case, Master Diluc's our friend. We can't sit here and do nothing. If you're happy to help, that would be wonderful. Master trusts you after all, and you're both very capable. I know he'd appreciate a helping hand. No biggie! The sooner Master Diluc is free, the sooner we can get a taste of that delicious grape juice. Come on! Let's go to the Falcon Coast! Sí, venga, vamos. Sin miedo. Vale, dirígete a la costa del halcón, ¿de acuerdo? Es el objetivo. Pues nos vamos, que está ahí. Tío, a veces arrastro el mapa y no se mueve, colega. No sé por qué coño pasa eso. A ver, la costa del halcón. Ahí está. Bien, bien, bien. Se ven movimientos. ¿Eso de la izquierda qué coño es, tío?
camping out in the wild? Poco raro, ¿eh? This is weird. Maybe these enemies are really tough, and it's turned into a long, drawn-out battle. Let's go check it out. Investigar. Huh. This tent doesn't look like it belongs to Diluc. Maybe it's an adventurer camp. Oh, there's a piece of paper and a notebook over there. Let's read them. A ver qué pone, eso digo yo. Estimado héroe oscuro, el fenómeno extraño de aquella vez vuelve a ocurrir. Aunque la última vez resolviste el problema por completo, algo ha alterado las líneas ley recientemente y están dejando escapar criaturas que registraron en el pasado. Imagino que querrás lidiar con aquellos que suponen una amenaza para todos de inmediato, pero... O sea, por ello y de acuerdo con la normativa, notifico a las partes involucradas en el asunto. Judging by the tone, it seems like this was written by someone Diluc knows well. Let's call him Diluc's friend for now. He saw something bad happen, wrote a note for Master Diluc, and then left. Huh. Isn't that pretty irresponsible? What if someone else had seen it? Also, he left his notebook behind. Now that Paimon thinks about it, you know that strange ley line deposit on the beach? Este debe ser el fenómeno extraño que menciona la carta. Other than that, everything seems fine here. Not a monster in sight. Do you want to read Diluc's friend's notebook too? If not, let's head over and take a closer look at the ley line deposit. Bueno, primero a leer. A ver. A no ser que sea lo mismo. La primera. Vale, hace años que de las líneas ley no salían monstruos tan agresivos durante una anomalía. El héroe oscuro llegó justo a tiempo. La manera en que llevó a los monstruos a campo abierto y los derrotó uno a uno, ¡qué gran estrategia! Y luego fingió estar herido para traer al grupo principal de la Orden del Abismo y vérselas con ellos más adelante. Un magnífico contraataque. Sin embargo, el plan era incierto. El mismo héroe dijo que no siempre podía permitirse correr tales riesgos. Lo más seguro es llegar a la raíz del problema para evitar que sigan produciéndose este tipo de anomalías en las líneas ley. Sí, una batalla en la que Diluc estuvo involucrado, correcto, Paimon. Vale, en cuanto a la segunda... Vale, las líneas aguardan secretos y la gente común no tenemos que preocuparnos por cómo funciona, pero ya que el héroe luchará contra la Orden del Abismo durante tiempo, lo más inteligente sería entenderlas en la medida de lo posible. He oído que el capitán del equipo de investigación de los Caballeros de Favonius es un académico de grandes logros, pero a diferencia de Lisa no tiene una relación cercana con la gran maestra intendente. Creo que podríamos averiguar algunas cosas si le preguntamos sin que se enteren los Caballeros de Favonius. Tal vez el héroe oscuro podría preguntarle acerca de las cuestiones técnicas relacionadas con las líneas ley. Yo le llevaré la carta a su campamento. Vale. Sounds like it was talking about Albedo. Oh, did Diluc write a letter to Albedo? Albedo, hostia, Albedo. Vale, pues vamos a ver esto. Bueno. Y mirad Celestia, qué bien se ve. Whoa, where did all these monsters come from? Oh. Wait a second. Is that Diluc? Huh. He looks kind of different than usual. Oh, look at him go! So focused and full of energy. So this is Captain Pyro when he's in top form, huh? Debe ser el Diluc que luchó aquí en el pasado. Hey, you're right. Now that Paimon looks more closely, this Diluc does look younger than usual. But what happened back then? Why is he fighting here? Guess we can just ask him about it when we see him. What should we do now? Primero hay que observarlo. Let's see how young Diluc used to fight. Bueno, cuidado que a lo mejor lo utilizo yo, ¿eh? Bueno, ya estamos acostumbrados a utilizarlo, pero claro. Ven. Reparte castañas, ese me gusta. Puedo coger cangrejos, pero no sé si se van a ir al pasado o se quedan en el presente. Vale, habla con Paimon. Pues hablemos. The fight is over. Diluc wiped the floor with them. Guess some things haven't changed. So is there any actual danger here? It looks like it's only these illusions from the past. Diluc debe haber estado aquí antes. So Diluc's already called it a day? Will more monsters come out if we go up to that weird ley line deposit again? And what about young Diluc? If it's like the other ley line deposits we've seen, then it should have disappeared now that all the monsters are defeated.
¿Sientes curiosidad por el joven Diluc? Oh, no. Paimon's just a little worried is all. What if someone passing by gets curious, comes to check it out, then suddenly, yeah! A monster jumps out and clubs him over the head with a swoosh and a smash. That would be terrible. ¿Eran necesarios los efectos de sonido? Because it sounds more dangerous that way. Anyway, we came here to help Diluc, didn't we? So let's stick around a little longer and make sure this place is completely safe before we head back. Te has vuelto muy responsable. Not really. Paimon just wants some fancy grape juice. Come on, let's finish what we came for. When we get the grape juice, you can have some of Paimon's half. La cara, la cara. Vale. Hemos terminado esta parte. Ilusiones del pasado, de hecho, hemos terminado. Vale. Y guerra secreta. Hostia, Jesús. Vale, esto yo lo haré fuera de grabación, ¿de acuerdo? Pero claro, después de superar la misión aparece esto. Y pues las recompensas cambiarán. ¿De acuerdo? Pero bueno, la escena y tal lo hemos probado. Yo fuera de grabación lo haré porque mi objetivo es conseguir eso de Diluc, que supongo que será la recompensa. Espero que no se me olvide, vamos. Pero bueno, de momento, aquí dentro le damos a ir al desafío, sale aquí. ¿Qué más sale? Curiosidad, ¿eh? Porque claro, las recompensas al final... Ah, claro, se desbloquea tras un día, tras 2 días, tras no sé qué. Y supongo que en algún momento nos tienen que dar esto. Que al final es mi objetivo, coño, que tenemos a Diluc ahí. Por lo tanto, pues eso, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Ya lo que se tenía que hacer ya está hecho. Y ya está. Ahora vamos a hacer la misión de Arconte, que dejamos ahí. No sé ni lo que teníamos que hacer, no lo he leído, no me acuerdo. Ahora lo miro. El objetivo es, sigue al rastro... Ah, sí. Uf. Bueno, esperemos que hoy tarde en sudar, porque llevo 12 minutos. Y la verdad que, repito, grabar así es una cagada. Y de verdad, es que os lo voy a decir en cada vídeo. Las ganas que tengo yo de que llegue el frío y de empezar a comer sopitas de arroz calentitas, lentejitas calentitas. Uff, es lo mejor que hay en el puñetero mundo, coño. De verdad, os lo digo. Bueno, relájate, Snake. Vale. Pues aquí estamos. Vamos a machacar a estos pintamonas. Hostia, cerdos. Voy a intentar... Hostia, cuidado con el bicharraco grandote. Voy a intentar matar por lo menos a los de abajo, porque el otro va lanzando su mierda. Y eso pues hay que tener cuidado. Vale. Vale, ya hemos acabado con estos. Vale, hay que tener cuidado. Cambia. Hostia, sí, casi me revienta Ángel. Voy a tener que curarle al Diluc. Tío, pero ya está, ¿no, cerdo? Menos mal. Venga, va, coño. Bueno, ahí le hemos hecho dañito a este cerdito. Bien, muerto. Muertito. Habla con Dineslave. Wow. Besides the Abyss Order, Ruin Guards sure are active around here. Seems wherever we find an Abyss Mage hideout, there's often a bunch of Ruin Guards roaming around too. There are no coincidences in the world. Everything is the fruit of seeds planted long ago. Just like your appearance in that tavern. Time is just waiting for those seeds to sprout. Pero yo solo escuché hablar de ti por casualidad. Forget it. Just some needless musings. The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by no means incidental. Rather, they are both branches that have grown out and up from the same roots below. Branches? Roots? What do you mean exactly? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago. Huh? Conria? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that nation? Oh. Speaking of Conria, that's really a super ancient name. Oh,
right. As your guide, Paimon should explain a bit here. A long time ago, the nation of Conria was... Conozco ese nombre. Huh? Porque tengo recuerdos de haber You estado ahí. have memories of being there. But that nation was destroyed 500 years ago. Is that so? Well, everyone has their secrets. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. But if you would like to tell me, I will listen. So, the Conria you saw, what was it like? Uf. Y el mar de fuego que vi en cuanto abrí los ojos. Cuidadito, con esto. Le cuentas a Den acerca del mar en llamas que viste hace 500 años y la deidad que no sé qué. So that's the complete story, huh? Paimon thought that you ran into that unknown god first. I see. So your first memory after coming to this world was being awoken by your sister from within that meteorite. It seems your sister woke up first. But the question is, how long before you? And then your sister told you that the destruction of Conria plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called Tevat? The destruction of Conria? She said that? Eso es lo que le oí That decir. destruction you witnessed, that's history from 500 years ago. It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. Huh. So your sister must have understood this world better than you did, because she woke up first. And it was shortly after that that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. Oh, Paimon knows this part really well. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Conria. But now, since you have come to gain some understanding of Tevat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Conria. Ah, if that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Liyue, but you told Paimon they were useless. So, the whole time you were just trying to learn more about Conria so you could find your sister? Bueno, es la segunda pista más importante después de buscar a los 7. Oh, yeah. You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go to find a nation that was destroyed 500 years ago? I probably know more about Conria than both of you. Conria was a nation without a god. Not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god to begin with. It was a powerful nation, built purely by humans. An unprecedented, flourishing, and glorious civilization. A nation without a god? Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed. You mean that... 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Conria. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. How could that be? The history books don't say anything about that. Qué mundo tan peligroso. Ahora tengo más prisa para encontrar a mi hermana. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. La próxima vez que vea a Venti o a Zhongli... Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. Sí, sí, pero esto está muy interesante, la verdad. A ver, sigue el rastro de la Orden del Abismo, ¿de acuerdo? Que ese es el objetivo. Y lo tenemos, pues, allí. Pero la verdad es que esta historia de Caenria vamos ya conociendo más un poco del pasado del viajero. Porque al final el objetivo es encontrar a su gemela y no sé. Es como que el juego te va dando pinceladas, pero muy despacio. Y, buah, la gente toda curiosa por entender esto ya. Pero bueno, es normal, hay muchas cosas que no se entienden aún en este juego. Hombre, la presencia de Celestia en el cielo. ¿Quién es la diosa esa del principio del juego? Buah, es que Paimon, ¿de dónde ha salido? Hay muchísimas preguntas, señores. Ah, coño, dale Diluc, no me toques los cojones. Qué calor de mierda. Bueno, vaya hostión, me ha dolido hasta a mí.
Vale, voy a acabar con estos mindundis. Bueno, solo era uno. Vale, ¿ahora qué hago? ¿Subo? Sí, hay que subir. Pues subo por aquí. Sin miedo. Y ahora por aquí. Bueno, ahí están, ¿eh? Algo he visto. Over there! It's more ruin guards and abyss mages. Sí. Dane was just saying how these ancient machines are from Conria. So, did Conria have a lot of ruins that needed to be guarded? No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No one called them that 500 years ago. These ruin guards were known as field tillers by the people of Conria. Ladrones. Field tillers? Ah, no, labrado. What a strange name. Entonces, ¿por qué ahora son armas letales? It's not like you think. Field tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the field tiller came about. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. After the destruction of Conria, these masterless field tillers went completely out of control. They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Teyvat, perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time. They found their way to various ruins across the land, where they... Well, that sounds so sad. Creo que deberíamos acabar con su sufrimiento. Yeah, Paimon thinks you've been doing a real good job of that. Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. Vale, pues a destruirlos. Derrota a todos los monstruos. A eso voy. Bueno, muerta Amber, bien. Madre mía, qué roturas. ¿Qué hago? Madre mía. Eso sí, el de fuego ese me va a tocar los huevos. Tío, pero dale, coño. Tonto, que eres tonto, que le des y lo mates. Venga, vamos a por el pintamonas este. Que me agota, tío. Estoy perdiendo vida y va a matar a Diluc. ¿Dónde estás? Ven aquí. Vale, hoy el objetivo sería intentar acabar esta misión, la verdad. Eso es lo que me gustaría. Luego ya si se puede o no es otra cosa. Vale, ya está esto. Bien. Madre mía, Shanlin. Habla con Dain. Venga, Dain. Mira. Uf. This abyss mage dropped a talisman. Could it be a communication of some kind? This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss Mage be carrying it? Perhaps it really does contain information about their operation. But Paimon can't read the writing on it. Is that the script of Conria? Engulf the faith of an enemy in flame, and bring glory to Her Highness the Princess. What? Is that what it says? Loom of Fate, initial operation. They, the Abyss, seem to be carrying out a large operation. The keyword here is Loom of Fate. It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate-weaving machine? ¿Estará relacionado con la estatua invertida? The horrible feeling Paimon's been getting. Those eerie ruins are super likely to be related to this fate-weaving operation. So, Dane, what message does this talisman contain? I'm reading it now. An ambitious operation. But some parts are difficult to understand. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osial, Overlord of the Vortex.
The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? Solo lo contuvimos con la cámara de Jade. What do they want with Osile? Hace lo mismo que con I Balin. know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osile, just as they did Dvalin? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osile's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osile's body. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? Tus apodos son cada vez más largos. Very few people today truly understand the civilization of Khaenri'ah. Though, of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Khaenri'ah. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osile's limbs to construct a mechanized god, and the new core that shall replace the orb usually held by the Statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are looking for the special eye, right? It would seem so. Todavía no lo he encontrado, aún tenemos tiempo. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie Statue of the Seven we saw, right? Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Celestia. Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Esa estatua parecía la del Arconte Anemo. Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. The cathedral. Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving. Que no pasa nada, dice. Burlándose de los dioses, es el logro. A ver, descubre que el telar del destino ya está en marcha. ¿De acuerdo? Vale, pues tengo, que se me ha olvidado, varios logros relacionados con la pesca, porque estuve fuera de grabación pescando. Y la relajatedera también, tengo alguno. Alcanza el rango de confianza 4, perfecto, esto lo muestro ahora mismo, me lo quito de encima ya. Y aquí, pesca por primera vez un pez que solo aparezca por la noche, hostia, qué bien. Fabrica 20 cebos, pesca 10 peces, vale. Perfecto, señores, me gusta. Vale, dirígete a la catedral de Favonius, que esto pues realmente, misterio ninguno. Rápidamente, señores, esta misión de Arconte está jodidamente emocionante. Y cuando lleguemos a la cima... Uf, si no conocéis eso, es que de verdad, si os gusta este juego y no... Realmente, a lo mejor hay gente que... No sé, tampoco ve mucha gente estos vídeos, pero a lo mejor hay alguien que no quiera jugar al juego, pero solamente quiera verlo. Pues si no conozca esto, además, os va a encantar, os lo digo. Aquí hay una misión. A huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animal Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though, does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the Animal Archon! And actually, the Animal Archon is... never mind! I never specifically said I would enter the cathedral.
I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? ¿No tienes You curiosidad? are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Having me tag along would only make them suspicious. ¿Porque no te conocen? Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. I should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Also, Pues sí, tienes razón. meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. De acuerdo. Vale, pues a hablar con Bárbara. Es el objetivo, que la tenemos en la catedral. Pero coño, momentito. Voy a hablar con este, ¿no? Básicamente, porque estoy aquí. Vale, pues aquí tenemos una misión secundaria en Mondstadt, que me imagino que habrá que avanzar mucho en Liyue. Por lo menos hacer las misiones hasta Danslave. Y aparecerá esto aquí. ¿Cómo llegó tan alto? ¿Pasa algo? Oh, eres tú, caballero honorario. Verás, ¿viste la tormenta de antes? La que envolvió toda la ciudad. Aunque ya paró, causó algunos problemas que han quedado sin resolver. Algunos comerciantes dijeron que los pósteres y carteles que habían colocado fuera de sus negocios se los llevó el viento. Unos han acabado en los tejados de las casas y otros en la muralla de la ciudad. En un principio los caballeros pensábamos en encargarle la tarea a 2 de nuestros miembros más hábiles. Así ayudarían a los ciudadanos y además que quitaría las cosas de los tejados y la muralla. Porque francamente es un poco extraño que estén allí. Pero al parecer no previmos que nos faltaría personal y yo soy el único al que se lo encargaron. El problema es que me duelen tanto las rodillas que hasta me cuesta subir escaleras. No sé qué me pasaría si tuviera que escalar tan alto. Por eso, caballero honorario, ¿me harías el favor de ayudarme con este problema? Es mi deber como caballero. Muchas gracias y perdón, yo soy quien debería hacer este trabajo. Debe haber unos 3 pósteres y un cartel en los tejados y la muralla. Traemos esos 3 pósteres tan pronto como puedas. El cartel déjalo aquí, en el suelo. Le pediré a algún compañero que se lo devuelva a su comerciante. Gracias de nuevo, me has salvado la vida. Vale, pues estragos tras la tormenta. Es la misión de Mondstadt. Busca pósteres y carteles en Mondstadt, perfecto. Y lo tenemos pues en toda esta zona. Vale, pues ya hemos hablado con él, así que ya haremos esto. Pero por lo menos lo hemos dejado hecho, ¿de acuerdo? Así que voy a seguir ahora con el tema de Bárbara, porque ya que estamos aquí, lo haremos. Entramos. Y poquito a poquito pues vamos avanzandito. Sí, señor. Empiezo a tener un poco de calor, va. Venga, vamos a ver. Barbarita, ¿qué nos dices? Honorary Knight. Hi, how have you been? Do you need anything today? But I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Field tiller. Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the 7? Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. That was such a long time ago, barely anyone mentions it nowadays. A long time ago, there was indeed one statue of the 7 that disappeared one night without a trace. Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the Lost Statue of the 7. Of course. Of course? Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. Other strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. Oh, the tyrant's final fury? No, that's from another time. Probably unrelated.
The tyrant's final fury. Oh, this refers to a time of great danger that engulfed Old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Many, many years ago, there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever anyone approached Old Mondstadt. Balls of fire raining from the sky? How terrifying! People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to it as the tyrant's final fury. This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it. It just gradually ceased on its own. Quizá no estaba relacionado con el tirano. Later, the theory of the tyrant's final fury became less probable in the eyes of the church. Common reasoning dictates that the god of storms wouldn't shoot fireballs. Perhaps it was something else that caused the disaster. Anyway, this incident might not be related to the lost statue of the Seven, but I just can't think of any other strange incidents that might be. It's okay. Thanks anyway. There's that pointless word, thank you, again. Oh, Rosaria, it's you. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Then I will go as well. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. No te preocupes, yo también iré a ayudar. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. If the honorary knight will be there, then... But please, everyone, be careful. May the animal Archon protect you all. De acuerdo, pues ahora el objetivo es hablar con Dane. Que por lo visto, pues está aquí cerquita. Bueno, no sé si está aquí cerquita, pero hay que salir. Sí, sí. Aquí está. Hola, Danesley. Has the Abyss Order already launched a new operation? This could very well have something to do with the defiled statue. We should go as well. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Dvalin? Not again! No, that's not likely. Unlike Osile, who was just suppressed, Andreas died long ago. Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animo Archon's old companions. Vale, dirígete al reino de los lobos. Ese es el objetivo. Y eso pues lo tenemos justamente ahí. Vale, vamos a ver si Paimon dice algo. Que a veces habla y no quiero perderlo. Vale, pues parece que no habla. Pero antes de hacer eso vamos a intentar hacer la misión esta que teníamos de los carteles y los pósters y las hostias. Porque son 4. Y la verdad, no son fáciles de encontrar. A ver. Claro, aquí hay un póster, pero yo no sé si es este. O sea, voy a hacer el ritual por si acaso, ¿de acuerdo? Que no lo sé. Bueno, pues aquí tenemos un póster. Que se busca mujer de joven tal. Habla con Amber. No, es que este no es. Es que claro, no me acuerdo yo el póster. Sé dónde había algún cartel. Hay que mirar en los tejados. Pero la verdad es que lo del póster ahora mismo... No tengo ni idea. Tío, ahí arriba hay algo que brilla. ¿Qué cojones? Un momentito, Hay que pillar altura aquí al final. La melancolía de Vera 4. Un momento, pues voy a hacer el ritual de esto. La verdad es que no me esperaba esto aquí. Vale. Bueno, pues el volumen 4 de la melancolía de Vera lo tenemos justamente aquí arriba, en Mondstadt, así que lo cogemos. Y... conseguidísimo. ¡Sí, señor! Vale, señores, voy a hacer también el ritual ya, porque esto significa que hemos superado... O sea, que ya hemos conseguido todos los volúmenes de la melancolía de Vera. Vale, pues 1000 noches de juventud. Reúne toda la colección de la melancolía de Vera. Pues para mí, joder, por supuesto.
Bueno, pues ya está, ya está. Bien, bien, bien. Oye, ha sido un poco realmente sin querer. No me esperaba esto. Bueno, vamos a intentar pillar altura. Por lo menos vamos a conseguir encontrar algún cartel. Que yo recuerdo alguno dónde estaba. Por ejemplo, ahí hay uno. Claro, los otros. Ahí hay otro, ¿eh? Aquello de allí creo que era otro. Primero este, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un poco el ritual. Vale, pues aquí tenemos uno de los pósters. Para cogerlo. Nuevas bebidas en la taberna Cola de Gato. Ay, Dio, hoy Diona trabaja. Recoger. Hoy, no, ahí, no sé leer. Vale, 1 de 4. Sí, son la competencia, correcto. Muy bien. Y bueno, tenemos el póster este. Vamos a buscar por lo menos alguno más. Sé que había alguno por aquí, pero no sé exactamente dónde. Así que vamos a subir. Vamos a escalar. Por lo menos aquí pillaremos cierta altura para poder ver mejor todo lo que haya en los tejados. Como odio cuando no quiere saltar el mongolo de mierda este. De verdad que me pone muy nervioso, tío. Siempre me hace lo mismo. Es que es tonto, colega. Es que es gilipichis. Nada, se cae, se va a caer. Porque el tonto, pues no sabe escalar, tío. Cago en toda la madre que te parió, cabrón. Sí, tío, me cabrea, nene. Parece gilipollas. Así de claro os lo digo, tío. Joder. Nada, tío, se tenía que tirar el pedazo de gilipollas. No sé, macho, nunca he tenido problemas yo para escalar por esas zonas. Y ahora viene el tonto y no sabe, tío. Para cabrearse. A ver. Pedazo de cerdo. Venga, aprende a escalar, coño, salta. Sin miedo, coño, sin miedo. Vale, a ver. Ahí tenemos otro. Nos lo vamos a quitar de encima. Ya serían 2. A ver. Vale, pues aquí tenemos otro póster. En este tejado de aquí. El gremio de aventureros está buscando nuevos miembros. Interesados, contacten con Cyrus, el maestro del gremio de aventureros de Mondstadt. Recoger. De acuerdo, parece el póster del gremio de aventureros. ¡Nos lo llevamos! ¡Sí! Y ahí está la información. Perfecto, no hay más. A ver, llevamos 2. Claro, el tercero yo sé que está por la mierda esta de la muralla, pero a ver. Ah, mira, ahí está. Bien. Vale, pues aquí en la muralla, en la parte de aquí tenemos el cartel de comerciante. La taberna, el obsequio del ángel está de rebajas. Descuento del 30% para los nuevos clientes en la compra de su primera botella. Recoger, sin miedo, amigo, recógelo. Vale, y lo dejamos aquí. Incluso este cartel fue arrastrado hasta aquí por el viento. Vale. Podemos dejarlo aquí. Aramis dijo que alguien vendría a recogerlo. Pues vale. Bueno, dice lo mismo, obviamente, es lo que hemos leído. Ahora falta un póster más, que debe estar en algún tejado, la verdad. Ahora vete a saber dónde. Esa es la pregunta. Yo espero que este tonto salte, porque si no... Bueno, voy a aprovechar. Y pillo huevos. Claro, ahora el tema es dónde coño... Estoy por hacer un salto, o sea, ir volando desde aquí, porque al final la vista, como es un sitio alto, pues la tendremos más... Es que a mí me suena que estaba también en algún tejado. Tenemos... Ah, no. He visto la flechita. He visto la flechita, señores. He visto la flechita. Ay, 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 qué bonito. Uy, casi le doy. A ver. Vale, pues aquí tenemos el póster que falta en ese tejado. Nueva opción de menús en el Buen Cazador. Al comprar una ensalada saludable y asado a la miel podrá disfrutar de un descuento del 10%. El asado a la miel está de oferta. ¿Crees que Sara nos invitará a comer si le devolvemos? Pues no lo sé, no lo sé. Pregúntale a ella. Y ahí tenemos el último póster. Ahora el objetivo es habla con Aramis, que está pues allá arriba.
Pues vamos a ir allí, ¿de acuerdo? Y ya nos quitamos de encima esta misión. Yo la primera vez que la hice, pues la verdad es que me costó de encontrar los carteles, mucho además, ¿eh? Realmente no es tan fácil. Pero vamos a ver qué nos dice. Llevamos 45 minutos. Hola. ¿Los encontraste? Sí, muchas gracias. Me quedaré con estos pósteres y se los daré a los comerciantes que los perdieron. Este cartel creo que es de la taberna del obsequio del ángel. Ya avisa a Charles y dijo que mandaría a alguien para recogerlo. Gracias por tu ayuda, esta es tu recompensa. Aunque la tormenta paró, causó algunos problemas que todavía no se han resuelto. Vale, pues disfruta de tu situación, amigo. Vale, nos dan un pollo ahumado del norte. Sí, señor. ¡Hostia, Jesucristo! Estragos tras la tormenta. Estragos en tu culo, joder, me gusta. Vale, pues ya está, ya hemos hecho el capullo, ya nos podemos ir. Ahora el objetivo es una prueba poco honoraria, que eso era en el reino de los lobos. Correcto, hemos dicho de ir allí. Pues vale, nos hemos quitado esta secundaria de Mondstadt. Solo nos falta una en Mondstadt, pero aún no se podrá hacer. Hay que esperar a... Creo que había que hacer alguna legendaria, ya veremos. Pero de momento nos vamos de aquí. Es que claro, para desbloquear algunas misiones primero tenemos que hacer legendarias. Bueno, pues aquí hay tema. Don't underestimate the enemy. Tía, Let's take them now. se me olvida resucitar. Bueno, no pasa nada. Vamos a reventar a este cerdo. Creo que Diluc está muerto, ¿eh? No estoy seguro, pero lo tengo muerto, creo. A ver, payaso. Bien. Está muerto Diluc porque me he cambiado, me he equivocado de puto botón. Cabrón. Me pasa a mí, tío. Ahora lo resucito, no pasa nada. A ver, parásito. Bien. Bien, pringado. There sure are a lot of enemies around here. The closer we get to the target, the more enemies there are. Fits the Abyss Order's style. Debemos encontrar rápido a Borea. Yeah, let's go. I'm not going any further. Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? Seguramente no It sea has eso. nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. Besides, you're the one people like. I'm less likable. ¿Odias tanto los There's siete? nothing special about gods anyway. It's just my opinion, but a word of advice. Always be on your guard when around gods. You shouldn't place too much trust in them. But at the same time, don't go too far in the opposite direction. Don't go trying to overthrow them or hunt them down, even if the god in question is your sworn enemy. Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Does Dane hate the Seven or is he protecting them? ¿Por qué tu opinión es tan contradictoria? Lest I repeat the failings of my forebears, I will tell you one final fact. Huh? What fact? The destruction of the nation of Canrea by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by the Seven. Well, enough chit-chat. We should get back to business. I will go take care of the remaining Abyss Order members in the area. Try and keep your visit with Boreas brief. Afterward, let's meet at the entrance to Wolvendom. Up, there he goes. What a strange man. Creo que lo entiendo un poco. That's true. You also keep your guard up against unfamiliar gods. At the Rite of Dissension in Liyue, your decision was very similar to what Dane would do. A falta de confianza es mejor evitar la situación que negociar. Not the easiest situation. Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? Oh, Master Jean! So glad we found you. Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to help. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight back. I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas. But the Abyss Order and Boreas... What is the connection between them? They just like to cause trouble. Do they really need a reason? The Abyss Order already
went after Dvalin. It's not too surprising that they would also go after another one of the animal archons, buddy. That is true. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any danger. This god's spirit... He does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you are also the one to meet him this time. Déjamelo a mí. Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. Oh, qué bonito. Vale, pues se encuentra el rey lobo del norte. Es el objetivo y eso pues está justamente ahí. Habrá que acercarse, sí. El tema es que no sé si primero ir a curarme o va a pasar... No me acuerdo lo que iba a pasar. Bueno, me voy a curar porque... Por si acaso, además, hay que prevenir. Bien. Quería conseguir un poco... algún núcleo de cristal. Vamos a esperar. Vale, recupera. Bien, gracias. Pues ahora vamos a ir hasta allí. No queda otra. Llevamos 51 minutos. No sé si acabaremos esta misión de Arconte, pero la verdad me encantaría. Tengo unas ganas ya de empezar a llegar a Inazuma, tío. Os lo digo. No os hacéis una idea de las ganas que quiero ya de ir hasta allí y visitar pues la región que a día de hoy es la última. Pero estamos a nada ya de que salga Sumeru, tío. Y en el tráiler se ven cositas jodidamente... exquisitas, delicias. Mientras te comes un buen plato de gulas, jugamos en Sumeru. Joder, que eso sería una bendición. ¡Una bendición! Bueno, vamos a ver. Vale, pues a ver, aguante, amigo, tío. Estoy del aguante hasta los cojones. Bueno, aquí tenemos ganchos de lobo. Nada mal. Bueno, estamos llegando ya, ¿eh? Ay, 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 ahí está el tema. Joder, el aguante no se repone, macho. Uf. Look! Over there, it's Razor! And the Abyss Herald! El emisario, ¿qué hace ahí? Esto huele mal, ¿eh? You, not welcome here! So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. If you serve us, we can restore your divine powers you once held in the past. Lies. Lies. What the heck is this ceremony? He looks like he's in a lot of pain. Oh no! Is this the same thing they did to corrupt Dvalin's mind? Wolves never surrender! But this can't go on. Segundo asalto contra el emisario del No abismo. matter how many times you resist us, your efforts are all in vain. Que sí, pringao, ven aquí. Menos mal que me he curado. Bow before the abyss. Madre mía, eres un pintamonas. ¿Tú en serio crees que tienes algo que hacer contra mí? Venga, cerdo. Me siento hasta mal, de la paliza que te estás comiendo. Loba, get them! Cuidado, que ahora, cuidado. No. Necesito, claro, si tuviera alguien electro, sería tan fácil quitarle la barra de agua. Pero no lo tengo, así que... Joder, cómo odio cuando voy a hacer el ataque del viajero y me ataca y no lo puedo hacer nunca, tío. Qué cerdo, tío. Sí, ponte las barras que quieras, pringado. Mira, voy a tener que hacer esto de... Bien. Cambia, coño, a Diluc. Bueno, le voy sacando vida, pero no tan rápido, ¿vale? Sal, que estás congelado, tío. Y este pringado, ¿qué coño hace aquí? Pero dale, Diluc, tío. Ven aquí, cerdo. Dale. Muy pesado, muy pesado, muy pesado.
Si yo quiero serlo, también lo soy, chaval. O sea, te controlo. Se acabó. Venga, no lo hemos matado oficialmente, porque no hemos sacado toda su vida. Vale, había que matar al tonto este también. The ceremony was interrupted. How fortunate for you. How does an old spirit have such determined will? No matter. This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be affected. It disappeared again. Bueno, al menos lo detuvimos a tiempo. Thank you. You came. Human Lupercal, I am ashamed that you must see me in my present state. Te lo perdonamos, por guapo. But still, the Abyss Herald underestimated my strength. Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not respect trial rules. I too didn't see that. Wait, so you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas' mind, then lured him out under the pretense of challenging him in a trial? No es tu culpa, Thank Razor. you. In the future, my claws must get sharper. You smelled danger and came here? No, we heard about the danger. Paimon's nose doesn't even know what danger smells like. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolf God. Do you know anything about the first field tiller? I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. Though there was indeed one human-made machine that I can never forget. It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. But it could not think, only fight. It was designed as a pure killing machine from top to bottom. I eventually damaged it greatly with one of my attacks. Before it fell to the ground, it fled the proving ground. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? ¿Podía disparar misiles? Missiles. I do not know this strange word. As I said, I pay no heed to the contraptions of humans. It could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Although no match for a god, it was stronger than even many who wield visions. Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? Anyway, this pretty much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? It sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. But in this story, it was damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. Don't know. But did we help? Yes, you were a big help. Thanks. We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. You two be careful. Yes, I smell more danger. Bigger danger. You too, also be careful. Iremos con cuidado, créeme. Quick, let's go tell Dane. De acuerdo. Almas separadas habla con Dane, que por lo visto pues está allí. Así que rápidamente lo vamos a hacer. Llevamos 59 minutos ya. Va a ser de lo último que hagamos hoy. Hola. Uf, a ver qué pasa ahora. Dane, there you are. Did you see Master Jean? I saw her, but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. If I'm not careful,
One day I may find myself becoming the object of one of her investigations. But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any information. Did you have more success? Pues le contamos lo que averiguaste con Boreas. I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. Huh? Really? Just from the Lupus Boreas story? That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the cathedral. La furia del tirano. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Bueno, la gente de monstruos de esa época no debía saber qué eran esas bolas de fuego. Ah, Paimon gets it. So the tyrant's final fury was really just missiles fired from the field tiller after it ran from Wolvendom. After it was damaged in the fight with the Wolf of the North, it must have wandered into the ruins of Old Mondstadt and stayed there. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles at them. Until one day, it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, so they came to interpret it as the tyrant's final fury. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. No es necesario. What do you mean? Acabo de recordar algo. You mean... Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went there before. Can't forget something like that. Es verdad. En la guardia de Storm Terror arriba hay un guardián de las ruinas que está abandonadísimo y desactivado. Dirígete a la guardia de Storm Terror. Es el objetivo ir hasta allí. Pero ya eso lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Yo creo que en el siguiente vídeo 100% vamos a terminar esta misión de... Por cierto, creo que tengo recompensas de reputación que coger, ¿no? Pone ahí. Las de Liyu sí, las voy a coger porque creo que las de Monster ya las cogimos, que nos dieron unas alas. A ver si esta mierda se... Claro, un momento. Para eso tengo que venir hasta aquí. No sé por qué tarda tanto ahora. Ahora miraré porque creo que tengo ingredientes procesados, pero bueno, eso ya lo haré yo fuera de grabación. También acabaré eso de Diluc, a ver si consigo la skin que os he mostrado al principio de este vídeo. Y... pues no sé, cocinaré platos que no, con los que aún no he llegado al máximo. Pero bueno, por ahora voy a recoger las recompensas, que de momento solamente esta. Ya tenemos la opción de hacer la brújula busca tesoros de Geoculus, pero ya realmente eso nos da igual. Pero bueno, está bien tener las recetas aprendidas, me hace ilusión. Y ahora sí, señores, yo me despido porque esto ha sido tremendo. En el siguiente vídeo lo más seguro es que terminemos esta misión. Nos volveremos a encontrar, seguramente las terminaremos ya. Y pues a lo mejor empezamos viento de otoño y hojas escarlata. Uf, cuidado con esto porque esto creo que ya nos lleva a Inazuma, ¿eh? Creo que era así, no me acuerdo, pero creo que sí. Así que no me enrollo más, disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!